Hello, everyone. So today we will be learning about parts of speech and the different types of parts of speech. So basically, আমাদের parts of speech জিনিসটা কি? Um, parts of speech হচ্ছে একটা grammar technical part, English grammar এর মধ্যে এবং আমরা identify করব that কোনগুলো noun, adjectives, verbs, interjections and all that. তো আমরা বেসিকলি এই জিনিসটা করব। তো প্রথমে আমি জাস্ট একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিচ্ছি। পার্টস অফ স্পিচে অ্যাকচুয়ালি 8 রকমের পার্টস অফ স্পিচ আছে। আমরা এটা নেক্সট স্লাইডে দেখবো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কয় মানে 8 রকমের যে পার্টস অফ স্পিচ গুলো আছে ওগুলো কি কি। আচ্ছা, সো আমরা এই স্লাইডে দেখছি দ্যাট 8 রকমের পার্টস অফ স্পিচ আছে। সো there is 8 type of parts of speech which are noun, adjectives, verb, interjection, pronoun, adverbs, preposition and conjunction. সো আমরা এই 8টা যে পার্টস গুলো আছে পার্টস অফ স্পিচের সেই পার্টস অফ স্পিচ গুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেশনস গুলো দেখবো। we're actually going to see all the definitions for nouns, adjective, verb, interjection, pronoun, adverbs, preposition and conjunctions. We are actually going to go for the next slides and we're going to see all the definitions of it and what they are. So noun, what is a noun? A noun names a person, thing, place, or idea. So some of the examples are cat, desk, pencil, books, students. So basically আমি যদি বাংলা এক্সপ্লেন করি সেটা হচ্ছে নাউন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা একটা পার্সন তার মানে একটা মানুষকে ডিসক্রাইব করে বা একটা জিনিস or একটা জায়গাকে বলে. So that is what noun is. We will see more details about each of these in next modules and next basically the next chapters, the next videos and everything. But these are just some of the little bit of preview of everything. So noun হচ্ছে a noun names a person, thing, place or idea. So just keep this in mind, but we will go in more details about it. Now coming to adjective. An adjective describes a noun or pronoun. For example, happy, tall, yellow, fun. সো বেসিকলি এটা একটা এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যেটা নাউনকে ডিসক্রাইব করে, মানে নাউনকে আরো ভালো করে ডিসক্রাইব করে, মানে নাউনটা কি কালারের হচ্ছে বা নাউনটা কি স্যাড নাকি হ্যাপি বা নাউনটা কি শর্ট নাকি টল বা ওটা কি কোনো কারণে ফানি। মানে বেসিকলি জিনিসটা যে ওয়ার্ডস গুলো নাউনকে ডিসক্রাইব করে অর প্রোনাউন্স কে ডিসক্রাইব করে। আমরা এগুলো সব ডিটেলস আরো পড়বো অ্যাবাউট অ্যাডজেক্টিভ, বাট আপাতত ডেফিনেশন হচ্ছে এটা। The next one is verb. A verb is a word or group of words that describe an action, feeling, or state. For example, drink, look, sing, love, hope. So basically যে কাজটা অ্যাকচুয়ালি নিজে করছি আমরা, এটা কোনো কাজ হইতে পারে, সেটা একটা কোনো ফিলিংস হইতে পারে বা যেটা আমরা চিন্তা করছি, এরকম একটা ওয়ার্ড যেটা অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়ার্ড হইতে পারে, সেটা একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসও হইতে পারে যেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকশনস অর ফিলিংস অর স্টেট বুঝায়। সো দ্যাট ইজ বেসিকলি verb. The next one is interjection. An interjection expresses a strong emotion. It is a short exclamation like, wow, this presentation was amazing. This is an example. So basically একটা interjection যেটা মানে খুব hyperactively একটা exclamation দিয়ে একটা কোনো একটা short word বা একটা short phrase, মানে যখন আমরা বলি না oh my god বা wow বা অন্যান্য জিনিস যেটা আমরা খুব এক্সাইটেড হয়ে বলি বা আমরা খুব যদি কোনো স্যাড হয়ে বলি জিনিসটা দ্যাট ও মাই গড তার তো কিছু একটা হয়ে গেল বা তার শি লস্ট সামওয়ান। সো এরকম কিছু একটা জিনিস। সো দ্যাট ইজ ইন্টারজেকশন, এটা একটা এক্সপ্রেশন। Now coming to adverbs. An adverb modifies a verb, an adjective or another adverb. It tells how often, where and when. For example, I always have a big cup of coffee in the morning. So basically, adverb হচ্ছে যেটা verb কে describe করে বা একটা adjective কে describe করে বা একটা আরেকটা adverb কে describe করে, যেটা actually বলে that মানে আমরা কখন করতেছি জিনিসটা, কোথায় করতেছি বা কিভাবে করছি। সো জিনিসটা অনেকটা ওরকম। সো এক্সাম্পলের মধ্যে I always, so always এর there's an underlined word which is always, তার মানে হচ্ছে সব সময়। সো আমরা যদি কোয়েশ্চেনটা ask করি that when are we doing it, we're doing it always, so that is adverb. Now coming to pronouns. A pronoun is used in place,
or noun phrase to avoid repetition. So basically, an example would be Claudia is a teacher. She is teaching us English. So আমরা যদি এটা আরেকটু বাংলায় এক্সপ্লেন করি সেটা হচ্ছে প্রোনাউন হচ্ছে যদি যে ক্লডিয়া ইজ আ নাউন, রাইট? সো আমরা যদি ক্লডিয়াকে রিপ্লেস করতে চাই, বারবার যদি ক্লডিয়া বলতে না চাই, তাহলে আমরা রিপ্লেসমেন্টে যে ওয়ার্ডটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে প্রোনাউন। সো এখানে এক্সাম্পলে ক্লডিয়া ইজ এ টিচার। আবার যদি বলি ক্লডিয়া ইজ এ টিচার, ক্লডিয়া is teaching English. তো ক্লডিয়া ক্লডিয়া 3-4 বার হয়ে যাচ্ছে। তো যার কারণে আমরা বারবার ক্লডিয়া রিপিট না করে আমরা অ্যাকচুয়াল ক্লডিয়ার জায়গায় she বসাচ্ছি। সো ক্লডিয়া ইজ এ টিচার, she is teaching us English. সো কাদেরকে ইংলিশ শেখাচ্ছে? সে আমাদেরকে ইংলিশ শেখাচ্ছে। এবং কে শিখাচ্ছে? ক্লডিয়া, which is also a she. Now coming to preposition. A preposition is used before a noun, pronoun, or gurnard to show place, time, or direction. For example, the star is on your head. So basically, আমরা যে জিনিসটাকে এক্সপ্লেইন করার জন্য, যেটা নাউন বা কোনো একটা প্রোনাউন, এটাকে আমরা এক্সপ্লেইন করার জন্য যে শব্দটা ইউজ করি। সো বেসিক্যালি এখানে যে অন বলা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মানে এই স্টারটা আমাদের মাথার উপর। তো আমরা উপরে যে পার্টটা সেটাকে আমরা অন দিয়ে ডিসক্রাইব করলাম, বা এই স্টারটা হলো টেবিলের পাশে, সো ইটস বিসাইড দ্য টেবল। সো থিংস লাইক দ্যাট, the words that are used to describe the noun of a place, time, or direction, that is preposition. Now coming to conjunction. Conjunctions join words or group of words in a sentence. So basically and, the, is, but, or, things like that. So এই জিনিসগুলো হচ্ছে conjunction. So আমরা যদি দুইটা সেন্টেন্সকে জোড়া লাগাতে চাই, ফর এখানে যে এক্সাম্পলটা, জুলিয়া, ফ্রান্সিসকো and Fredo are taking an online class. So এখানে দুইটা সেন্টেন্স যোগ হচ্ছে না, বাট তিনজন যোগ হচ্ছে। সো আমরা জুলিয়ানা লিখি, তারপর কমা দিয়ে আমরা ফ্রান্সিসকো লিখি and Fredo. সো এইভাবে অ্যান্ড যে ওয়ার্ডটা সেটা হচ্ছে কনজাংশন। বা এখানে আমরা এটা লিখতে পারি জুলিয়ানা, ফ্রান্সিসকো, বাট প্রেডো, তার মানে জুলিয়ানা এন্ড ফ্রান্সিসকো ইনভলভ বাট প্রেডো ইনভলভ না। তো এইভাবে যদি আমরা ইউজ করি, যে ওয়ার্ডস গুলো আমরা ইউজ করি এটার জন্য, সেটা হচ্ছে কনজাংশন। এটাই ছিল 8 রকমের parts of speech. These were the 8 parts of speech that we actually learned in this video. You can go to YouTube and also check out more videos about it. Or if you have any questions, please do reach out. I mean, try Corvo to actually help you understand more parts of speech. And all these parts of speech, we will go into more details, that what they are, how they work, how many types there are, and things like that. So thank you so much for joining today's class, and hopefully you have a very good day.